Hi guys, welcome back to Petals of Biology. Today we are going to discuss on microscopes. Two different types of microscopes, that is scanning electron microscope and transmission electron microscope. Before moving on to the scanning electron microscope, I would like to discuss with you the difference between light microscope and an electron microscope. Before explaining an electron microscope, we should understand what are the differences between a light microscope and an electron microscope. In a light microscope, you have the light source as the natural light, while in the case of an electron microscope, electron beams are, here you can see electron beam produced from tungsten filament or some other electron sources. An electron beam is used as the light source. And here in the case of light microscope, you can see just below light source there is a condenser lens. Here also condenser lenses are there, but the difference is that the light microscope is having glass or lens as the condenser, and in the electron microscope the condenser lens are made up of electromagnets. That is one of the main difference. The other thing is that here in the light microscope, just below the condenser lens, you are placing the specimen. But here in the case of an electron microscope, the specimen is placed at the bottom of the microscope. In the light microscope, again you have an objective, and here the objective is above the sample, and that objective is also having an electromagnetic lens like this. Okay. And in the light microscope, you are viewing the object with your naked eye. But in the case of electron microscope, you get an image with the help of an electron detector in a computer screen. That is the difference between the working of light microscope and electron microscope. Another differences between light microscope and electron microscope is that in the light microscope, you can visualize the objects in 10x, 45x or 100x magnification, that you can observe the objects in a larger magnification in the electron microscope compared to the light microscope. The another difference is that the light microscope is used to view the live specimens. In the case of electron microscope, you can observe only the dead specimen. Another difference is that in the light microscope, you can view the object in its natural color, or you can stain the object and visualize it in colors. But in the case of electron microscope, it is not possible to view the specimen with its original colors. You can view the object, or you get an object in a black and white image. So these are the differences between electron microscope and light microscope. Let us see the detailed structure of different types of electron microscope. In that, today in this video we are going to discuss on scanning electron microscope. So friends, let us see the diagrammatic representation and working of scanning electron microscope. It is otherwise known as SEM. In this diagram, you can see the whole setup is kept in a vacuum, because we need a vacuum chamber in order to keep the electrons safe without any scattering or disturbances. If there are air currents or other disturbances are there, the electrons will be disturbed. So in order to avoid that, we are keeping it in a vacuum chamber. Okay, the first source is the electron source. That is here in scanning electron microscope, we are using tungsten filament. Tungsten filament as the electron source. So we will heat the tungsten filament with the help of electricity, and the tungsten filament will be heated maximum, and it starts to release the electrons. Okay, so it starts to release the electrons. So the released electrons will be attracted to the next object which is kept in the SEM, that is the anode. So anode is having a positive charge. So these electrons are usually having a negative charge, so that the electrons will be attracted to the anodes and it will be accelerated by the anodes, and the anodes absorb the maximum electrons through it, and it will be passed to the next portion, that is the condenser lens. A condenser lens is used to condense the light or keep the width of the light less, so that it can pass through the next object. So this is a condenser lens. Just below the condenser lens
scanning coils are kept. These scanning coils are used to scan the surface of the object, and the scanning is taking place in a raster scan way. Raster scan way. That means raster scan means the object will be scanned in rectangular pattern. The surface of the object will be scanned in a rectangular way. Either it is in the horizontal plane or it is in the vertical way. It will be scanned, but it should be in a rectangular way. That means a rectangular portion of the object will be scanned first, and after that the second rectangular portion. In that way, the object is scanned by the scanning coil. After scanning, the light or electrons will be passed to the objective lens. Objective lens is the next portion, passed to the objective lens, and finally the objective lens concentrates all the electrons to the object, and the object will be completely scanned. If you give electrons to an object, either the electrons will be absorbed by the object or the electrons will be bounced back to the atmosphere. So here what happens is that the bounced back electrons will be captured by an electron detector. The electron beam coming from the tungsten filament is known as the primary electron, and the electrons bounced back are known as the secondary electron. So this is primary electron, and the electrons bounced back are known as secondary electrons. So that is why it is known as secondary electron detector. If the bounced back electrons are captured by the secondary electron detector, it is connected to a monitor screen, so you can visualize the surface images of the object in the monitor screen clearly. Let me once again explain it in Malayalam. ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ. ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ചൂടാവുമ്പോൾ ധാരാളമായി ഇലക്ട്രോൺസിനെ അത് റിലീസ് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു മൂവ് ടു ദി പോസിറ്റീവ് സൈഡ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡ് ആണ്. ആനോഡ് റിംഗ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആനോഡ് റിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇവിടെ ആനോഡിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിനകത്തൂടെ അത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും, വേഗത കൂടുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് അത് തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസർ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബീമിന്റെ തിക്നെസ് കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ കണ്ടൻസർ ലെൻസിൽ എത്തുകയും കണ്ടൻസർ ലെൻസ് അതിനെ വീണ്ടും ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്കാനിങ് കോയിൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ചുറ്റിനും. ഈ സ്കാനിങ് കോയിലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനെ, നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിനെ അതിന്റെ സർഫസ് നന്നായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്യും. അതിന് പറയുന്നത് റാസ്റ്റർ സ്കാനിങ് എന്നാണ്. റാസ്റ്റർ സ്കാനിങ് മീൻസ് ദ സർഫസ് ഈസ് സ്കാൻഡ് ഇൻ റെക്ടാങ്കുലർ പാറ്റേൺ. റെക്ടാങ്കുലർ പാറ്റേൺ, ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ഓരോരോ ചതുര കളങ്ങളായിട്ടാണ് അതിനെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഇമേജ് വീണ്ടും അതിൽ കൂടെ സ്കാനിങ് കോയിലൂടെ കടന്ന് അടുത്ത ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലെത്തുന്നു. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലെത്തിയാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഈ ബീമിനെ വീണ്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ബീമിനെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമേജിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അതായത് ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, തെറിപ്പിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ തെറിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ, ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സെൻസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സെൻസറിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺ ഡിറ്റക്ടർ. ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺ ഡിറ്റക്ടർ. ആ സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺ ഡിറ്റക്ടറിനെ it is connected to the computer, and in the monitor you can observe the surface of the image very clearly. So in the scanning electron microscope we are scanning the surface of the object and we get a clear cut image of the surface topography of that image. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ സെല്ലിനുള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജും കാര്യങ്ങളും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സർഫസിനെ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് ആ സ്കാനിന്റെ സർഫസിന്റെ ടോപ്പോഗ്രാഫി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. This is a SEM image of pollen grains. The surface of pollen grains are scanned here using a scanning electron microscope,
and the aperture and other things can be very clearly observed in this SEM image of pollen grains. This is the real scanning electron microscope or SEM. This is a vacuum chamber. Inside that these processes are taking place and you will get an image here in the computer screen. Hope it was worth to you. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.